podcast with ADG. Let the good times roll! Podcast with ADGs. Today's guest is RAJARSHI BATABYAL, also known as राजू बन गया नॉन जेंटलमैन कभी नहीं बन सकता ओको ताली Now this episode is going to be purely unadulterated, no holds barred, say whatever you want. Let's come straight to the topic. RAJARSHI ke almost for a decade I know him. He is a great admirer of metal music. He has his own fascination for different subgenres of metal. So let's come to RAJARSHI. How did it all start right from your childhood? Music er sathe ki kore mane bhalobasha ba jog everything and all. So what used to happen is আমাদের স্কুলে জেনারেলি সব স্কুলেই অ্যাসেম্বলি হয়, ওখানে সরস্বতী বন্দনা হয়, অ্যান্ড আমাদের ওটা হতো সঙ্গে আধ ঘন্টা ধরে সবাইকে কম্পালসারিলি গান গাইতে হতো। সেটা রবীন্দ্রসঙ্গীত হতে পারে, নজরুলগীতি হতে পারে, বিটলস হতে পারে। ওইখান থেকে আই গট টু নো অ্যাবাউট বিটলস। তারপরে যেটা আমাদের টাইমে আমাদের যেটা হতো যে উই ইউজ টু শেয়ার সিডিজ, উই ইউজ টু বার্ন সিডিজ, বার্ন মিউজিক অন টু দেম। অ্যান্ড তখন একটা স্কুলের বন্ধু ছিল, সে আমাকে প্রথমবার আয়রন ম্যাডেন শোনায়। আই ওয়াজ লাইক হোয়াট দ্য ফাক ইজ হ্যাপনিং উইথ মি রাইট নাও। মানে ওরকম হয় না পিউবার্টির সময়, when you're like just like you're touching yourself for the first time. So the feeling you get, I got that feeling when I heard Iron Maiden for the first time. So yeah. And then তারপরে জুডাস প্রিস্ট আস্তে আস্তে হেভি মেটালে ঢুকতে থাকি। So yeah, that's how it started for me. Quite a genuine answer. So এই যে music, all forms of things are very much connected in our life. Right. You being a 90s kid, right, you know everything like a assembly, hawa, music exchange kora and all these things and all. So looking to the present in 2026 and whenever you get time, maybe you might travel in 96, 97 পুরনো স্মৃতিগুলো গান বাজনা শোনা। তো আজকের দিনে তাকিয়ে এরকম কি কোনো সময় মনে হয় যে আমি যদি আবার সেই পুরনো দিনগুলোকে রিলিভ করতে পারতাম বা আবার পুরনো সময় গিয়ে আবার যদি সময়গুলোকে নতুনভাবে বাঁচতে পারতাম, আরো আর্টিস্ট এক্সপ্লোর করতে পারতাম, তাহলে এমনিটা হতো? I mean obviously, I mean like I would have been loved to be born in ওই 1969 একটা উডস্টকে যেটা হয়েছিল, যেখানে $1 অ্যাসিড মানে LSD পাওয়া যাচ্ছে। মানে ওখানে সামনে স্যান্টানা বাজাচ্ছে, জিমি হেনরিক্স বাজাচ্ছে, এখানে অ্যাসিড করে বসে আছে। আই মিন দ্যাটস হোয়াট আই উড ওয়ান্ট টু গো ব্যাক টু, বাট ইয়া আই ওয়াজ নট বর্ন ব্যাক দেন, সো কান্ট বি হেল্পড। বাট এক্স্যাক্টলি, বাট ইফ ইট হ্যাপেন্স লাইক আমাদের তো যারা আমরা আর্টিস্ট হই বা আমরা যারা লিসনার্স হই বা মিউজিক এনথুসিয়াস্ট হই, আমাদের তো ইমাজিনেশন ওয়ার্ল্ডটা অনেক বেশি ওয়াইড এবং সেটা নর্মাল মানুষের স্পেকট্রামের অনেক বাইরে পড়ে। তা এরকম আমার অনেক সময় মনে হয়েছে যে যদি তোর একটা টাইম মেশিন ইনভেন্ট হতো এবং সেই টাইম মেশিনে আমরা টুক করে ঢুকে ফট করে অমুক সালে পৌঁছে গেলাম, তমুক সালে পৌঁছে গেলাম। এবার তুই তো টাইম মেশিন হলে 66 বা 67 বা 68-তে পৌঁছে গেলি। তা তোর তখন গিয়ে হয়তো তোকে একজন কেউ বললো যে এই টাইম মেশিনটা আবার তোমাকে প্রেজেন্ট টাইমে পৌঁছে দেবে, তুই কি 66-তেই থাকবি না 26-এ আসবি? I think I would love to be in 66 and not this, because like honestly আমার মনে হয় যে মানে আমাদের টেকনোলজি হয়তো অনেকটা সুবিধাও করেছে, যেরকম it has made people like made music accessible to people, which it has done, which is a great thing. But then again আমরা যেরকম আমরা যখন ব্যান্ডস বা নতুন কোনো ব্যান্ড ডিসকভার করি, আমরা বসে বসে অ্যালবাম শুনতাম। এখনকার দিনের মানে ওই মাইন্ড স্পেসটা নেই, আর কি বলবো, মানে ওই ধৈর্যটা অনেকটা কমে গেছে বলে, জোন আউট করে যায় বলে, ফর হোয়াট এভার রিজন। এই 26-এর যাদের আমি মানে ছোটদের যখন মিউজিক শোনাই, ওরা শোনে, বাট দেন অ্যাগেন দে ডু নট এক্সপ্লোর অ্যাজ মাচ বিকজ দেয়ার আর সো মেনি ডিস্ট্রাকশনস, which is why I would love to get back to 66, but because তখন একটা কি হলো, একটা ক্যাসেট থাকতো অথবা ভাইনিল থাকতো, ওই ভাইনিলটা দিয়ে শুনতে থাকবো, আর কি করবো, আর কোনো অপশন নেই। এবং রাজর্ষি যেটা বললো যে এখন এত বেশি অপশন and too much of expansion of anything is a curse to mankind, we know that well. এবার তোকে যেটা জিজ্ঞেস করবো যে আমাদের সবারই একটা পছন্দের জায়গা আছে, you being into form of metal music and education and everything, you know, I know you for such a quite a long time. তোর কাছে
black metal in general, what it reflects in your life. We want to know the philosophy. So about different journey aspect. Let's hear it out. So according to me, I mean, like you said, I mean, correctly said, like for me, black metal is not a genre; it is more of a philosophy. I mean, which I try to live by. Where what I believe is most truest black metal fans, they are actually misanthropes, including me. And by misanthropy, we do not mean that তোমাকে সবার উপর you have to hate on people. It is just that you consider human beings are fucked. And then তার মধ্যে থেকে কয়েকজন বন্ধু বান্ধব থাকবে, ফ্যামিলি থাকবে, you keep them close. But then again, if they fuck you up, then you should again tell yourself যে হ্যাঁ মানে human race এরকমই তো হয়. So that's what actually black metal taught me, I would say. And in black metal there are many bands, but like for example the t-shirt that I'm wearing right now, Dark Throne, it's the main man, one of the guys, Fenris, I consider him as my bastard father because he also says like he's, by the way, like he's a postmaster otherwise. Apart from doing metal, he's a postmaster. And উনিও বলেন যে black metal is fun. I mean, and then it is all about misanthropy. It's all about nature. It's all about mountains. And it's not just about Satanism. It's not just about like burning churches. Yeah. So that's what black metal is to me. Great. So তোর লাইফে আমি সবসময় মনে করি মিউজিক একটা ফিলোসফি. It's rather just subdividing into genre and aspect and all. It's a philosophy. তোর লাইফের এই ইন্ট্রোডাকশন টু ব্ল্যাক মেটালটা কবে শুরু হলো, কিভাবে শুরু হলো? Let's get into the history books. Okay. So actually what happened was প্রথমবার যখন ব্ল্যাক মেটাল শুনলাম এই সুরের মধ্যে চেঁচাচ্ছে কেন এরা, দ্যাটস হোয়াট আই থট ফর দ্য ফার্স্ট টাইম। এত প্রবলেম কি জীবনে? আমি আয়রন ম্যানের জুডাস প্রিস্টের শুনছি তখন সুন্দর মিউজিক, সুন্দর গিটার টোন, এখানে জবরদস্তি প্রোডাকশন লো করে কি করছে? অ্যান্ড বাট দেন অ্যাগেন আস্তে আস্তে সো ইট অ্যাকচুয়ালি আই উড সে দ্যাট পিএইচডি যখন আমার শুরু হলো তখন আই ইউজ টু বি ভেরি ডিপ্রেসড অ্যান্ড ফ্রাস্ট্রেটেড. And that's when I realized that I internalized black metal back then in 2016. Before that, I used to listen to the genre a lot, but it got into me, I would say, in 2016. Like with the frustration and depression. And it helped me come out of that. Okay, that's quite a positive feedback. Yeah. So I'd like to tell people who are watching this podcast at this moment that every music has its benefit to the human brain. How you accept it, that really matters. So, তোর 5টা favorite black metal records we would love to know. পছন্দের, I know this is a very tricky question. পরে আমাকে খিস্তি দিতে পারিস. But I mean like Dark Throne, Panzer Faust আছে, তারপরে again Isengard is like the other project of Fenris. So Isengard-এর Royal Hostmarke আছে. And then টেস্ট বলে একটা ব্যান্ড আছে জার্মান, তো ওদের যে লিভ ইট এস দাও দ্য ফাট গানটা, উইচ মিনস লাইক লাইফ ইজ এ জার্নি টু ডেথ, অ্যান্ড বাথরির সব, I mean the early albums, the return, I can't even put a finger on 5, like I keep on talking about this, এতগুলো পছন্দের অ্যালবামস আছে আমার. সো yeah, it's quite difficult indeed. Yeah. তুই তো কলকাতায় you have seen the generation come, generation go, musicians come, musicians go, artists come and go, to and fro. তা তোর পছন্দের কিছু আর্টিস্ট from the city, if you need to pick up. আমি একজন সামনে আমি বসে আছি, and obviously there are other people like Vicky আছে, ইন্দ্রনীল আছে, and Vivek আছে, and কলকাতা থেকে টপ অফ মাই হেড লাইক অয়ন বলে একজন ড্রামার ছিল, তারপরে অরিজিৎ বলে একজন ড্রামার ছিল। অরিজিৎ আমি জানি না ওরা এখনো বাজায় কিনা। they are associated with the Kolkata inner order propaganda, they used to be at least. And হ্যাঁ এরা I'm into vocals and drums a bit more, so আমার মোস্টলি ভোকালিস্টদেরই নাম মাথায় আগে আসে। So yeah, great. Yeah. So
আমি যেটা এরপরে জিজ্ঞেস করবো যে লেটস কাম টু দ্য অগেইন দ্য ব্ল্যাক মেটাল টপিক, আরো ডিপলি যারা নতুনভাবে এক্সপ্লোর করছে বা করতে যাচ্ছে বা করবে, লাইক ব্ল্যাক মেটালেরই যে ফিলোসফিটা দ্যাট লাইক উই টক অ্যাবাউট ডেথ অ্যাজ অ্যান অ্যাকসেপ্টেন্স পার্ট অ্যান্ড এভরিথিং অ্যান্ড অল, এবং আমি জানি যে তুই প্রচুর লেখালেখি করিস, ইউ হ্যাভ আ হ্যাবিট অফ ওয়ান্ডারফুল হ্যাবিট অফ রাইটিং হুইচ আই রিয়েলি অ্যাডমায়ার। তো তোকে যদি কোনো ব্ল্যাক মেটাল ব্যান্ড কথার কথা ইফ দে অ্যাপ্রোচ ইউ টু রাইট some song or an album and everything, what's one theme that you want to, you know, write up or you want to create a different dimension to the listeners jara hoyto black metal byapare kichu janei na maybe? Okay, so I mean, for example, if you read Magua bole ekta amader Polish band আছে, Maguar lyrics গুলো যদি আমরা পড়ি, it's not like it does not talk about anything satanism or anything like that. It just talks about মানে কিভাবে মানে you accept the negativities and you move on in life, and there are ways to look at it. অনেকে ভগবানের কাছে যায়, অনেকে মিউজিকের কাছে যায়, অনেকে আর্টের কাছে যায়। আমি black metal is also a form of art, so I went there. So it allows me to accept the imperfections that I have, and I write along those lines a lot. So yeah, I mean ওই রকম কোনো ব্ল্যাক মেটাল ব্যান্ড যদি অ্যাপ্রোচ করে আমি ওরকমই মিসঅ্যানথ্রপি অ্যান্ড অল দ্যাট ওই নিয়ে লিখবো, মানে লিখে হচ্ছি। হ্যাঁ, তো এবার এই যে there is a saying that the seed of hatred is planted right in any human being. That's a very generalized fact. তো এই যে ব্ল্যাক মেটালকে সবসময় মানুষ বিভিন্ন রকমের চার্চ বার্নিং, এই কাল্টিস্ট বা এই স্যাটানিক ওয়ারশিপিং এন্ড অল দিস থিংস নিয়ে যে এত রকমের ডিসকাশন ফোরাম এত কিছু শুনে এসেছি ওভার দ্য ইয়ার্স, তা তোর কি মনে হয় যে কিছুটা লাইক আর জাস্ট bullshit, like people don't get into the music and just accept this, মানে what's your take on this? Okay, so many people like I think Venom, if I'm not mistaken, Venom যে main man ছিল Kronos, I think ওই বলতো যে মানে I wrote about Satanism but I do not believe in it. It's just fun, it is just something that can shock people. That's why many people started with that, but then again some stupid people also took it too seriously to the point that they started burning churches, they started killing each other. ওইটা ভেবেই যে মানে আমি বেশি ট্রু না তুমি বেশি ট্রু, এইটার কম্পিটিশনের মধ্যে। But I would say that even if I like their music and love their music, but I would never say that follow that, because it's actually মানে illogical according to me, and I am driven by logic, so which is why I do not think people would need to go in that direction যে তোমাকে Satanism practice করতেই হবে। But then again the ওপর থেকে দেখলে মনে হয় ওটা যে black metal is about Satanism, because those are the shock factors that actually brought black metal to the limelight, I would say, at a point of time. But that's what black metal is not about, I would say. So these are the things that one should discover rather when you are listening to something, rather than writing Satan is my father and all this tattoos making in your hand and all, rather knowing about the actual philosophy, what it's trying to speak. It's a philosophy at the end of the day. Exactly. So এই যে তুই তো like you have been the integral part of Threat Fest, and we know that a massive gig is coming in the month of August. Yes. And we all are excited. Please come. Please buy the passes and come to the fucking pit. Exactly. Think no 23rd August, mark your calendars. Threat Fest এর লাইন আপটা এবার খুব ভালো। তো Threat Fest has always been, you know, putting up killer gigs and everything. You are the part of that core team and everything. So what other plans or directions Threat Fest might take in the years to come or months to come? What are the other things that they might expand, you know, because it is just a great experience for people to perform or go there as an audience. It's a quality gig at the end of the day. So we actually we always want to go bigger, and we just want to give the best metal experience in town. That is our basal target, and
Other plans will be announced on the day of the gig. So yeah. এটা বেশি জিজ্ঞেস করা হয় না হচ্ছে I cannot get that access now but it's going to be fun. Yeah. And now let's come to a question that I believe you should answer. Like তুই আছিস কলকাতায়, তুই বড় হয়েছিস, মাঝখানে পড়াশোনা করতে বাইরে গেছিলিস, আবার রাইট নাও ইন কলকাতায় নল, you see the scene, you see the artists, you see the kids who are buying guitars, playing drums, singing this and that. তোর ব্যক্তিগতভাবে যদি তোকে বলি যে তিনটে লুপ হোলস দ্যাট ইজ এক্সিস্টিং ইন দ্য কমিউনিটি অ্যাজ আ হোল, হোয়াট আর দ্য থ্রি লুপ হোলস দ্যাট ইউ থিঙ্ক দ্যাট নিডস টু বি সর্টেড? Okay, so let's start with the fact that আজকাল মানে অনেককেই দেখি like they pick up a guitar and they start singing. মানে 2 মাসের মধ্যে they want to start a band. I'm like, ভাই তোরা গানগুলো ঠিক করে শোন, নিজে ভালো করে. I'm not a musician, but I can say that music needs practice, right? So নিজে practice করে reach a point, after that think of starting a band. বাট নাওডেজ এসে 1-2 মাসের মধ্যেই মানে ঠিকঠাক করে না বাজাতে পারলেও না গাইতে পারলেও পিপল ওয়ান্ট টু স্টার্ট আ ব্যান্ড। অ্যান্ড আই থিঙ্ক সবাই ফেমাস হতে চাইছে, মানে মিউজিকটাকে ভালোবেসে যদি কেউ করে তাহলে ফেম উইল কাম, রাইট? অ্যান্ড ফেমাস হওয়ার জন্য আমি মিউজিক কেন করবো? একদম, অ্যাবসলিউটলি, দ্যাটস আ গুড পয়েন্ট ইউ মেনশন। অ্যান্ড সেকেন্ডলি আরেকটা মনে হয় যে বিকজ আমাদের মানে কলকাতায় অনেস্টলি মানে দ্য চাকরি বাকরির অবস্থা, ইনকামের অবস্থা খুব একটা ভালো নয় কম্পেয়ার টু আদার প্লেসেস ইন ইন্ডিয়া, উইচ ইজ ওয়াই স্টুডেন্টসরাই মোস্টলি আমাদের গিগে আসে, অ্যান্ড উইচ ইজ ওয়াই উই ক্যানট কিপ দ্য টিকিট প্রাইসেস টু হাই। আই মিন ফর এক্সাম্পল ইফ আ ব্যান্ড কামস টু ব্যাঙ্গালোর, ওইখানে টিকিটের দাম শুরু হবে ধরো অ্যারাউন্ড 1,500-2,000 টাকা থেকে। দ্য সেম ব্যান্ড ইফ উই ব্রিং দেম ইন ক্যালকাটা আমাদের 500 থেকে শুরু করতে হবে, অ্যান্ড উইচ মেক্স আস দ্য অর্গানাইজার্সদেরই আমাদের লসটা বেশি হয়, মানে ওই লসের বার্ডেনটা আমাদেরই ইয়ে করতে হয়। সো I think Kolkata needs jobs so that people just stay here. Absolutely. Yeah, and a job like যারা চাকরি বাকরি করছে তাদের বাইং ক্যাপাসিটি অবভিয়াসলি আমাদের থেকে, মানে আমাদের বলছি স্টুডেন্টসদের থেকে বেশি হবে। তো তারা তখন we can go for higher prices of tickets, we can get bigger bands. ওইটাই একটা one of the major problems I think. আর 3 নম্বর বললে elitism, like fuck elitism, মানে যারা মানে বলে যে মানে আমি শুনেছি, ঠিক আছে শুনেছো তোমার ব্যাপার সেটা, মানে তা আমাকেও শোনাও। মানে আই জেনারেলি ডু নট ট্রাই টু গেট কিপ এনিথিং। মানে আমি কিছু একটা নতুন শুনলে, ধরো কিছু একটা হেভি মেটাল নতুন শুনলাম, আমি অভিষেকের সাথে শেয়ার করবো, এরকম বলবো না এই অভিষেক তুই শুনিস নি তুই গান্ডু। আই ওয়ন্ট ডু দ্যাট। সো ইয়া, এই এলিটিজম ব্যাপারটাও একটা প্রবলেম আমাদের, মানে খাজনার থেকে বাজনা বেশি। দ্যাটস ফান একদমই। এবং রাজস্বী খুব স্ট্রেট অন পয়েন্ট কথাবার্তা বলে, এবং সেটা আমি দেখে এসেছি, এবং দ্যাট মেক্স হিম আ ভেরি গুড ফ্রেন্ড অফ মাইন্ড, আ ভেরি গুড ফ্রেন্ড ফর দ্য কমিউনিটি হু স্পিক্স দ্য ট্রুথ। এবং ব্ল্যাক মেটালে আই হ্যাভ নোন ফিউ পিপল যারা এটা নিয়ে লিটারালি পড়াশোনা করেছে। দিস গাই হু সিটিং রাইট হিয়ার রাইট নাও ইন দ্য সেট ইজ ওয়ান অফ দ্য গাইস, জেনুইন গাইস, যার সাথে তোরা বা তোমরা বা আপনারা যদি কোনো সময় ব্ল্যাক মেটাল নিয়ে কথা বলেন তাহলে বুঝতে পারবেন যে এটার ফিলোসফিটা কি। ইটস নট অ্যাবাউট রাইটিং সেটেন ইন ইয়োর হেয়ার অর রাইটিং আ ট্যাটু অর মেকিং সামথিং অ্যান্ড স্প্রেডিং বুলশিট, যেটা আমি শয়তানকে এরকম ওয়ার্শিপ করি অ্যান্ড অল দিস থিংস। ফিলোসফিটা জানাটা খুব দরকার, পড়াশোনা করাটা আরো বেশি দরকার, অ্যালবাম শোনা আরো বেশি দরকার। একদম রাইট, ট্রুয়েস্ট ওয়ার্ডস একদম। তো এবার যেটা বলার সেটা হচ্ছে, আবারও সবাইকে মনে করিয়ে দিচ্ছি, থ্রেড ফেস্টের নেক্সট যে এডিশনটা হতে যাচ্ছে সেটা 23শে অগস্ট, এবং লাইন আপ আমরা মোর অর লেস সবাই জেনে গেছি। রাজু, তুমি একবার লাইন আপটা আমাদের জিগনিমা আছে, ম্যানেটিং ফাকিং অর্কিড, ওয়ান অফ মাই ফেভারিট ব্যান্ডস ফ্রম ইন্ডিয়া, দে আর অলসো দেয়ার। ইনহিউম্যান আছে, আরেকটা আসছে, দেখি কি বললি আমরা কাকে করি, announcement হবে, সবই হবে। But yeah, this is the lineup. Yeah. So come for Zignima and Managing Orchid and Inhuman, and come for the next band also, jeta you will get to know soon. All right. So that being said, we are
to the end of the show. I had a wonderful time with you, brother. Keep spreading joy, happiness, and more black metal, and educate the people. Long live rock and roll. Long live everything. Thank you.